The UID is an organization that was founded over 25 years ago by young people who were still at university when President Museveni was very powerful. But when they came out, they said that when you read all signs, Mr. Museveni is going to mismanage this country. That was at that time. So, Honorable Michael Mabike and the Samuel Vegas founded the UID. Out of the team of the UIDs, Honorable Mabike was the first member to go to Parliament. He went to Parliament in the year 2000. So he was the first UID member to go to Parliament, and all of you have read his record in Parliament, never disappointed. And he laid the path for all the other UIDs who went to Parliament, and it has all been honored. So we cherish him as a member. When they were founded the Social Democratic Party. After the Social Democratic Party, Honorable raising fears that perhaps is paid to stay out of Uganda. In the last 3 years alone, he has made 190 international trips. He is the contemporary Vasco da Gama. And like President Paul Biya, who spends more time in France and Switzerland than in his own Cameroon, the leader of the majority opposition party in Uganda is only visitor in Uganda, where he spends the shortest stints. Muganda wafe yafuka Vasco da Gama wa kulambula byalo n'amawanga. Mu myaka esatu gyokka atambudde emirundi 19, trips 19. He has got no time to neither focus on organizing and galvanizing NUP, nor offer strategic direction to the struggle. In one case, he left soldiers disappointed when he chose to fly to London for a concert at a time he was expected to offer solidarity. Now, it costs NUP, it costs the struggle and NUP shillings 150 million every time the principal travels out. Buliwulira nti omukulu asitudde mu nnyonyi ezo ziba million 15 eziyise. Now, directing insults ensonga ey'okubiri ate nga nsonga nkulu nnyo etugulumbye omutwe nga ba D.P Block yeeno. Principals bloggers abused the Kabaka. Despite the fact that NUP took the majority parliament seats in Uganda and also won Busoga region in the last election, but it's becoming clear that the principal is the one directing bloggers like a one-touch-based Lumbuye and other activists to abuse and insult Kabaka, the Navagereka, the Katikiro, and other Mengo officials. It has been established that he is responsible for organizing goons to disrupt Uganda events. Fenapena twala bechali munkuka, twala bechali ku Kabaka birthday, kakati tulabane kigenda maaso ku Lwokutaano, Akatikiro basaze ogenda okukola emikolo e Masaka to fundraise, naye yennyini atekayo omukolo n'agamba agenda ki Masaka. Kino tukivumirira nnyo. We can never be part of an organization that disrespects our cultural institutions. We can never be part of any leader ayisa amaaso mbakulembeze abaki abennono n'okusinga ddala ffe ng'Abaganda Kabaka waki Kabaka waffe. Ani ayisa ani olina maanyi ky'okuyisa mu Kabaka olugaayo n'ekyabazinga wa Busoga n'abalala bonna. Era lwaki gw'okikola? Lwaki tokirekera abalala ne bakola ki? Principal
has been found to equate himself to the Kabaka. Yegalagaya ne Kabaka. Eragamba, because of his newfound status, he is now equal to Kabaka. He has made himself a throne. Bogene magere atula kunda mulondo. And it is outrageous that now he has directed all NUP members to present his portrait alongside that of Kabaka and Nabagereka during Ganda traditional marriage ceremonies. Banange mumali msabyeyo mukulembeze yenanga gamba nti nange bwe muba mugenda okwanjula ekifaananyi kyange mukikwate mukiteke kwebyo ekya Kabaka n'ekya Nabagereka mu biweeyo. Awo batanze kwegeragana naki? Nanyinimu is a sovereign of Buganda. Ekyo tesobola kikkiriza munonooza ffe era tujja kukirwanyisa. And it does not stop at that, but he has ignored the good counsel from several notable religious councils, religious leaders. Abakulembeze bangi ab'ennono, ab'eddiini bamuyise era tubasabye bamuyite boogere naye amasimu tagakwata ne bagakwata ayogera nabo mu ngeri ekola ki? Ensonga yokusatu, this is very critical also, is the issue of capture of NUP by Lewis Lubongoya and Benjamin Katana. The capture kyatwalibwa dda abantu abo betwogeddeko be bali mu kontro b'ekibiina ekyo. Mwami Mr. Kyagulanyi appointed Lubongoya and Katana into central roles of Secretary General and Treasurer respectively. He, however, needs their permission to attend any meeting, to engage any key political leader, to take any major action, decision, or take a major appointment or announcement. Walola bewa president nga yitaga permission ya Secretary General we okusisinkana abantu ab'enkizo obogenda mu meeting ez'enkizo. The two men have captured both NUP and the principal. And they have a final say on almost everything that are done, and they are being accused in many quarters of working to undermine the party from within. Ensonga za Dr. Betu bade tuzuulira. Ngagamba banange waliwo abantu ba Gorbachev abayingira ekintu okisanyawo. Era many people have been asking if somebody has been part of the security and the military, he must be discharged officially. We are asking where are the discharge certificates of these gentlemen from the military and the security. Dr. West yali abamaje bamuwa certificate yagitulaga. Sejusa yali abamaje bamuwa certificate yagikola ki? Jeno muntu yali abamaje bamuwa certificate yagitulaga. Kayihura yali abamaje bamuwa certificate yagitulaga. Certificate z'abakulu bano nga baba amaje ziriwa. Eronzo okubeera ng'okyali mu maje ate n'osavinga ero mu kibiina ky'ebyobufuzi. Mwetola abanga mukuma lubugo olubaale yawambibwa dda. Now, killing, the first element is of killing political careers and of influential political leaders. There seems to be to kill and destroy political careers of influential political leaders in this area and in the country. The D.P Block has discovered a ploy to destroy the careers of influential and credible political leaders in the country. The intention is to have one man remain the only bull in the opposition cry. It is very impossible. Let's start with the Arua 33. The principle ensured that none of the survivors of the Arua fracas, namely Kasano Wadri, Paul Mwiru, Michael Mabike, Samuel Lubega, Sulaiman Chidandala,
Enwe Lubowa, Asega Abib, Gerard Karuhanga, Francis Gonahasa are given NUP tickets in the last election except Zaake. Mu bantu bonna bonna abakwatibwa era bakawunawo baaluwa mwe nali ono mwe yali n'abalala gwe teweewuunya tewali yafuna NUP ticket gwe teweewuunya nti tewali omu ku abo yawagirwa Kabeere Wadri Kasiyano ekyo kyajja kitya Kabeere Mwiru teyawagirwa gwe mwe mulowooza ekyo kyali lwaki? Now, and that crop was destroyed. They thought they are destroyed as enemy. Naye fenno tulika konge kachi. Now, destroying political leaders in Wakiso and Kampala. The principals deliberately destroyed influential leaders in Kampala and Wakiso. At the last election, leaders like Kenneth Kakande, Sulaiman Chidandala, Ken Luchams, Moses Kasivante, Sajali Avene were targeted. Abantu abo betwali tulabanga omumuli gwaffe baatemebwa keki omuloza yali coincidence ate kati tulaba we are now seeing the same trend happening even with a few that we left in NUP. We are seeing the same trend on Mpuuga, we are seeing the same trend on Abed, we are seeing the same trend on Bijirwa, we are seeing the same trend on all leaders abagamba nti bava mu D.P Block. Era njagala kubalayirira wano tewali kwaba agenda kufutunda mufuna ticket ya NUP. Newe wanaazinya kuki? Don't you see a problem? We are seeing it. Here, you attack Mpuuga and promote who? Mukasa and Ozias. You attack Lubega. You attack Segona and you promote who? Nyeko. You attack credible leaders and bring who? Seru Kenya. Abantu abatayogera nakola nende sigambo nti point of order mu parliament. Mwete mulaba weki kyamu. Era mulowooza nti ekyo si kigenderere. Now, witch hunt of leaders from the Conservative Party, D.P Block and Jema. It has not stopped on us. There is an ongoing witch hunt of MPs, local government leaders that were originally from the D.P Block. The principal and this group are hounding members of parliament and other local leaders out of NUP. Oba mayor, oba councillor, bambutaddeko omuntu omulala. Kyagulanyi is leading harmful propaganda targeting destroying leaders in Jema, the likes of Asuman, Kyamundu and Katerega. Leaders in like Ken Luchams of the Conservative Party. Techikoma kufefeka ba D.P Block. Naye kigenze ne mubine biki? Now, legions of Kunga, foot soldiers are mobilized to direct attacks. Kati mugera kuli after this press conference kigenda kubera ku social media. Abambi abavuka tebamanyi na kigenda mu maaso bagamba gwe mukaako gwe magundi paka kulia bubi. That we cannot allow anymore. And we have taken a conscious decision to stop that. Tetugenda kulaba bakulembeze, we are not going to just look on and see Mr. Kyagulanyi and his NUP goons destroying credible and influential leaders. Obuti waffe obwo bibiri twakaba tulina nga babutemera keki ekyo kyali kinakoma kuffe naye naffe tebasobola tukola ki to destroying tetujja kukwakiza kukikola kubalala. High corruption, the statement is long, but maybe now let me move faster. High corruption, I would like to dwell on this one and that's the last statement. Perhaps. Because you have heard
500 million award, 500 million award. Simanya oli bamwade sente. Simanya bijine oli yabba sente. Bano babye. No. It is not about 500 million awards. It's not about money. It's about something else. The pretext that they are harassing leaders because of money is a mere diversion on the real matter. It's not about 500 million. Do you think that the problem between Kyagulanyi and Mpuuga is about 500 million? No. There is something. The truth of the matter is that Mr. Kyagulanyi fears credible candidates. Leaders. Leaders with the profile. Leaders who are knowledgeable. Leaders who have contacts. People who are solid. Now, the DP block actually, Lwachi Osonga no Lunwe in the first place. Nayenga take Joli. It is worse in Noop. Now, the DP block is deeply concerned by high corruption and accountability deficit inside the Noop. Obuli wenguzi bwenalinda bya mu kibiina ekyo sibulabangako mu kibiina kyonna kinalimbademu. We made as DP Block initial fundraising drives and indeed brought on board so many donors. Nga tutandika ekintu kino twatambula amawanga n'ebitundu, we brought on board abantu abayinza okuyambako. And abantu bano abadde bayamba, they have indeed brought in a lot of support. Naye this goodwill and support has been abused. And Noop leaders have failed to come clean and answer questions on accountability and accusations of high corruption and embezzlement of colossal amounts of resources meant to advance the struggle. Ensimbi nyingi ezize n'abamu ku ffe ze twetabamu okunoonya zize neziwutanyizibwa ezaliyambye abaana baffe, ezaliyambye struggle okutambula maaso. There is an unprecedented level of moral decay comparable to none among Uganda's political organizations. No MPs like Alosius Mukasa, Kawalia Abubeka, Jimerwanga, Dr. Kagabo, Seru Kenya, and others are on record. The same group are now set to sell the new parliamentary tickets for shillings 200 at the 2026 election. But member of parliament, I'm again the question about ticket and already have said that million buli omu. Echomali mutiranyewa mabade mu DP, mu CP, mu FPC chokolaba abantu basasula ne bagenda mu parliament ne bagenda mu one mayor ne bagenda mu federal ne basika busisi kuzaawo ki. Now what you know, and this is very critical, theft of prisoners' legal aid. The DP Block initiated fundraising for legal support for political prisoners and welfare aid to their families.
And indeed, so many private and institutional donors locally and in the diaspora have contributed colossal sums of money. Fe, Bemula Bawan. Ono mkapi yali ebungereza bya 15 alina kota nyingi. Ntamda mawaka kuna sina gegeseyo. Nabalala babe bano bonna. Nga tutandika ekintu kino twagenda nga badona bano etubasaba obuyambi. Era twala abantu batako problem eyokukwata abaana baffe ne tufuna badona abenjawulo okugezaako okuyamba ku baana abo abagenda okusibibwa oba ku famire z'abantu abo abali makomera. Ekyo twakikola era obuyambi bwajja naye tetumanyi buyambi ki ebikozesebwa. Tekatubawuli ekyo. Reliable reports show and they indicate that NUP receives $3,000 a million kumi per month per political prisoner. Buli mwana musibe abagabiza omuyambi bamuwa million kumi buli mwezi. Naye sente zino tezituuka ku bantu abo. This money does not get to those people. And it is shared and mismanaged by leaders. Abaana babasibe tebasoma, abakyala babagoye mu mayumba, naye nga ebitongole ebigabizi by'obuyambi biwa ekibiina buli musibe buli mwezi. Esente ezo bannange abakyazanyira mu nsonga eno mwekabire mwekka. Now, embezzlement of funds from government of Uganda, diaspora and MP's contribution. We have learned that on an ongoing cash bonanza inside the NUP and supported that over shillings 150 million is collected from the diaspora chapters of USA, UK, Netherlands, UAE and South Africa. There is monthly contribution from abantu abali wabwingi. Buli mpaka parliament awayo milioni emu buli mwezi, milioni 3.8 buli mwezi. Government ya Uganda ewa ekibiina emilioni 5 buli mwezi. Kaiba milioni buli mwezi. But this money is not seen anywhere. With this money, by the way, ekyali wadano kyali wade kikanyo. Singa abantu abatufu bali bafuna ensimbi zino. Mungi atwalinga mu DP, twalinga mu ST, twalinga mu biina bino. There was literally no money. But a party that receives $1 million buli mwezi officially from government, and there is no activity that's going on whatsoever. Now, of course, we are also questioning the title here, no headquarters. But government has said they say that they have used this money to buy headquarters. But now we are asking, in whose names is the title of the new headquarters account? We are challenging them to make that title public tomorrow. If that title is the names of the new headquarters, we are challenging them to make it public tomorrow. That title is the names of two people, Mr. Chakulani and Fred Nyanzi. Banafe aba LGBT baleta banesene zibaleta sibanafe na tuba gambi sibanafe ne banababa na yesi ezo kumpi mu 7 kesu kwa komiti kwa koja n'olwekyo ensonga ezo nkulu nnyo ate ensonga egyetwagala okwogera kusema nayo ensonga ya nepotism. There are questions around declaration of wealth and lifestyle audit hanging over Mr. Chagwani and top group leaders. Have they made declarations? Ennaku ezo mukyala mungi yagwa mu buzibu. President n'abuuza ebyo bagamba byolina ennyumba na biki bituufu era wabiwaayo ewakalisoliso wa gavumenti wabyanjula. Now,
in an unprecedented act of magnanimity, President Museveni directed tax exemption for Mr. Kyagulanyi's bulletproof car. Tukirabangayo kasokedenga petandika byabufuzi nga President Museveni omusajja omukambwe nami omulwanyi namike addira yagamba nti oyo amvuganye mu musonyiwe omusolo ku mmotoka ye $3.3 and we were being told that this was a gift from the diaspora, Scandinavia. Now, has this been declared? Has the President Museveni's tax exemption been declared? Has the gift itself been declared? Number 3, it is all right for top officials to acquire wealth and properties alongside prosecuting the struggle. But it's also important to clear allegations of corruption and embezzlement of colossal funds meant to advance the struggle. Chidi okay, by the way, tewali mugagandi bagula ttaka, nyumba, nakufuna bya bugagga ngali mu struggle. Togandi. Naye abantu kasabula n'okusongamu olumu eti naye olabika okosa ssente zaffe. Olina okuvaayo n'ogamba nti sikosa ssente zaffe. Nze ssente zekozesa zijewa wano. Our friend is not conducting any state performances in the past 3 years. But on a daily basis, we see on social media reports that there are several properties in his names, and those of his wife, and even his son, at home and abroad, in US, in Europe, UAE, South Africa. Have these new acquisitions been declared? Oh. Bw'oba tugamba tokola kumala emyaka 3 bagaana okuyimba naye ate nga zihoteri zigenda mu maaso, zi apartment zigenda mu maaso, n'amayumba wabweru gagulibwa, so sente kugamba tubuuzanye ebyo era bw'obifuna obyanjula erikalisoliso wa gavumenti. Anange ebigambo bingi nnyo ebyokwogera naye I want to summarize. Nepotism luno zino ziba zikusonzeemu. No has slowly degenerated into a business matter for family, relatives and friends. Our friends of Firebase crew, Eddie Mutwe, Bibiane Lee, Danny Magic, Selector David, Nadia Sherifu, attend decision-making meetings. Mikwano gy'omukulembeze gitula ku lukiiko olusalawo. Lisalawo n'ebintu ebyenkizo. Kino mwali mukirabyewa. Omukyala waffe and family members are also decision makers. You know that the wife, brother Nyanzi, sister Namuleme, they feature prominently on the decision-making table and at high-level international engagements. How can you be invited for a very high-level international engagement and you go with your relatives? Instead of picking amongst yourself the best to engage. Now, top NUP leaders, MPs and others are relegated and are spitefully referred to as men of suits. They are only playing second fiddle to the principal, his family members and cohorts. In a recent mixtapes by Lina Zebriga, the NUP deputy president in charge of northern Uganda, she brought out nepotism to the effect that they have been relegated and for them they are getting no financial benefits, while insiders and family members are sharing billions. Now, what is the conclusion? In conclusion, it is evident that the struggle for change in Uganda fails, and to many Ugandans now, there seems to be no hope for change in years to come. Ebintu ebitambula nga bitambula kati tugenda kulinda emyaka mingi nnyo nga tulinda enkyukakyuka zetwagala. With the above unsettling facts,
Those who want to continue prosecuting the struggle must organize and rally a new and competent leadership capable of taking the struggle for democracy forward. Abo bena bona abakyayagala okugenda maaso ne struggle balina kati okwekolamu omulimu bafuna obukulembeze obutuufu obuvumu mu bwangu obuyinza okutwala ensonga zaffe zino mu maaso. There is clearly lack of direction and loud absence of a new message. What we see in NUP today is institutional breakdown and factionalization. Ekyagwa ku DP, ekyagwa ku UPC, ekyagwa mu FDC, kati betulaba. Ate ebintu yote ina constitution. Nolwekyo kati kabuyo kerere, onagobye ono, onagambe nedda tongobye, nze kati ngenze, nze sigenze, kati tuwe ekibiina kyaffe, sijja kibawa, total anarchy. There is no new message, there are no new ideas, there is no action. Bino byamulaba bino byakazanyirizi. Kati tugeza mukono, kati tugenda masaka, kati tujja luweero. No, that's just playing. That's kazanyirizi. Byakuzanya mu muzanyi. To account. Tewali kigenda maaso, tewali program yonna. Tewali mulamwa gwonna, tebabalimba. For now, Mr. Chaplain is only occupying space. But time has come for him to cede space to a more competent leader capable of taking the struggle. Basing on the grounds above, the D.P Block has taken a decision to terminate all dealings, cooperation, and all relations with Kyagulanyi and his NUP. Olwebyo bye tubabuulidde okusinziira ku nsonga ezo omusanvu tusazeewo okumenyawo enkolagana yonna n'ekiremu Kyagulanyi n'ekibiina era twagamba nti twagala muliririre mwenna kyetugenda okulangirira ekikola ki There are many persons who joined the NUP on account of our past cooperation. Waliwo abantu bangi betwagera nabo ku mugongo mu NUP. Ekyo mukimanyi bulungi nga abiri August 2020 abantu bangi abagenda ku jjuu gyaffe netugenda wali netukola omukolo ekamo kyamago kujjukira bulungi mwena abasinga sama now MPs mu bantu abo kuba MP banu bakana mu 8 fa aba D.P Block tunakata no 48 tunaba local government councillors bangi tunaba mayors twagenda nabo mu. We have district chairpersons with whom we went. Now those have a choice to stay or leave now. Abantu abo nabona balina okwesalirawo oba basigalayo oba badduka ekibabu. Whoever chooses to stay does so at their own risk. Abanasalawo okusigalayo bagenda kikola ku lwabwe. The D.P Block will from now on not be held responsible for the dangers and difficulties we are likely to encounter in the nearest future. Omuntu
anesulubaba naye sisikiriza nasigala nga bwetubagambe bannange kutuka ekibabu tatunenyanga oba bugamba kola kino ngoyo gaine tatunenyanga nenyanga yekka omuzungu agamba nti forewarned is forearmed. Banange mwebale nnyo mwebale ddala. That was the statement. Buli kintu kyonna ekiwandiisibwamu kiina wino wakyo si byangu. Ezimu ku nsonga ezo twazibuuza baziddemu era bwe twababuuza ne basalawo okugamba kuba emigundu bannayuganda bajje ku muki. Naye naffe ne twebuuza nti ddi okukuba omuntu paka bwe yawulira olulimi kajjako ku gavumenti ye bantu bebaga nti tetiterezaamu lwaki bavuma paka kuwulira buki. Bwe twalabye nga ye layini yaabwe eya revolution etugaa nti bagira bavuma naye twetaaga tufune leadership etali mu kuvuma eri mu gato obugasibwa ki era awo tuli. Ensonga yaffe si yakuvuma bantu wabula yagatta baki basebo ne banyago. Ladies and gentlemen, I want to tell you, njagala ku inviting keynote speaker wa leero mwami so abadde mwami Mukaku ye founding member owa UID yatuula n'akonvininga badde n'abaga bannange tutandikewo ekitongole ekya UID era nekikola ki y'omu ku batandisi mu nsonga ziri ez'ebitongole ekibiina kibayita nkuba za mbogo. Tosobola kwogera ku politics wamu atukola ki mukowe lino wadde mwami Kyagulanyi tiimu yafamu kuffe baali bamuwagira naye mwami Mukaku ye yasookera ddala okumatiza buli memba eyegatta mwami Kyagulanyi ekyaddondo nti wadde byonna byonna tubimanyi nekyetaaga kukola ki abakiwe. So mwami Mukaku mu bamembers ba D.P Block abakulembeze yeyasooka nga tewali kwakwakulizo okwegatta n'okuwagira mwagani. Bwe twali nga buli memba bamusibye Arua mwami Mukaku yasigalawo n'akwataganya buli omu era ne tuvaayo Arua mu mbeera gye mwakola ki. Mwami Mukaku mu bamembers baffe ffenna ye muntu the struggle deserves better. The struggle deserves better. The struggle deserves better. The struggle. Kusoga n'abalala babeera mwebali nnyo mwebali ddala. Tusaanira ekisingaawo. A year ago, we came to Hotel Africana 100% and then raw. Yes, the Kabaka might not be feeling well. Like any other of us. Do we have to disparage? Do we have to depict him in a bad way?
do we have to do bad influence over the other communities against the Kabaka and against his subjects? No. To the extent that several at this time, when we're only 6 months away to the penultimate year of elections, is that decision wrong? No. I want to hear you. Is that decision wrong? No. Ladies and gentlemen, thank you. We shall move. The challenges are going to be tough. The journey is going to be arduous. To the leadership, our leadership in Musoga, the Bigirwas, Bamulurenzis, and that, you want to kill that leadership. And the only MP we got, after you sold all our MPs to animal alliances with the types of the speaker then and such other activists. You killed the Cassianos, who are sons and daughters of the Truth and Justice fraternity. And you supported Ayumi. We kept quiet. But we cannot anymore keep quiet when you come full throttle to exterminate the Mpuugas. Ladies and gentlemen, there is a deliberate deconstruction of the cross-party, cross-community solidarity that were painfully built by ourselves and our grandfathers. Those members of ANT, for us we are saying that is not a struggle to keep our institutions and to keep our pride and to respect and value our contributions severally in the different political parties. Ladies and gentlemen, we now need a leadership that will know that I can work with the DP, I can work with the UPC, I can work with an NRM, I can work with an FDC, give them their due respect, ensure that our mutual respects are all irrigated, liberate the country, talk to the military, talk to the international community, so that we can remove the dictator, not what we are seeing. Olwalero byetulaba omuntu ayimirira ku kipampagano kya tanka wonna wakisanze oba Sabia nakugamba now removing a dictator nakugamba emeeri eri wali simanyi kuki ku mwalo e Mombasa najja bambi food soldier n'alowooza ndowooza waliwo ekikolaki ekigenda maaso nakugamba kati genda Kamuli Bagadi agenda Kamuli ayita Jinja asimbula saa 6 n'ayita Jinja neyeekula bamukutte asobole okutatuuka eri ate namwe mumbeerere sympathetic bw'oba ogenda Kamuli okumpi wasiye Kayunga ate ng'ova wali e Kavule bw'oba ogenda e Palisa ate n'oyita ate e Kamuli ate okugire ekaliro ate ng'osimula saa 6 bw'oba ogenda Palisa oyita straight ku bridge y'Ejinja n'ogenda quickly n'okugamba Ladies and gentlemen, tulina budde bwakumira ebyo byakazanyirizi basebo ne banyago. We have a deliberate erosion of our known fundamental political, cultural, social values to the extent that we nearly cannot identify what would be tumanyidde ddala ebikolwa byabwe nga bagamba nti tulina basharpshooter tulina omwana Ssenyonyi ajja tuyambako ku byero LGBT agenda kutuyambako okulwanira rights ezo omwami ali ayogera yoli Mitchell Andrew ye Huntley Cambo Bellingham bebo betumanyidde ddala embeera zaabwe bo baalabye nti Ssenyonyi alina okubayamba ku byero LGBT twagala bagambe ne Bobi Wine twagala kubagamba ffe kozi yaffe si yakola kampeni ya LGBT kidemu kozi yaffe si yakola kampeni ya kulya bya bikugujju saagala kuyogera kozi yaffe yakwenunula mukulumi abantu bwe bakola kozi yaffe yakwejja mu capture both of the state and our institution n'ebintu ebifaana bwe bityo mwe batadde balimba ofuge yakuwaza ofuge nsinza nkuwe ndaba mukamwa nkugunde ezo enkola ate nga zezizze n'emibina by'okubuza ebiri ku opposition kozi yaffe yakula twejja mufuga kozi yaffe yakula batwejja mu bwannakyema kozi yaffe yakujjawo leadership failure kozi yaffe yakwejja mu kulembeza obwekugwana kozi yaffe
That is our cause. The campaign and the support for LGBT for Visiak is not our main cause. Cannot never be made our main cause. If Right Honorable Yoweri Bishekezi Senyonyi, Rubongoya, Katana, and Mwami Kyagulanyi and the company feel that that is their choice, that cannot be our choice. When we were founding the people power, it was never our choice. The choice is to liberate this country in a genuine way. And the liberation of this country with responsibility. Ladies and gentlemen, what is also unacceptable to go to Masaka, you change it to Wednesday, and you appoint the same venue where the category is going to be to try and fight for the genuine social and the development causes. Ladies and gentlemen, what type of opposition leadership this one is? What type of opposition leadership? Ladies and gentlemen, erangagala kwetonda abaana bemuwulira twabatukirira nga tumanyi nti twagala ekifundikwa ky'obukulembeze omuntu anaabeera ng'awulira, omuntu anaabeera ng'awabulwa, omuntu anaabeera ng'akkiriza nti wabaawo abamanyi wagguluwe ne musaidize. Tetwamanya nti kyetugenzeemu kyekyabano abapulaitalazinga kukola kyembagambye bino ebyokutambula n'ogenda mu kaluwe hoyo, n'ogenda mu kaluwe wanakwedde akawedde emiri, n'okola lwale ya mitwalo 3 n'ekitundu, n'okola endala ya mitwalo 4 endala ya mitwalo 2 ku lunaku lw'okutendeka abanakuuma akaluwe, n'owithdrawinga ne secretariat yo ne mugenda mu Arua oba ne mugenda e Busaabala oba gwe n'olinya ennyonyi n'ogenda n'olowooza nti akaluwe ako ogenda kawangule. Nze nasigala mu Arua, nze Sulaiman Kidandala, Kataabu ne Mwami Lubowa ne Mwami Kawuye. Twasigalawo fekka naye twatumya bano okuva eruweero ne baleeta amagye agagenda okukuuma akaluwe. Tugende Jericho tuleeta abantu 7 bamwami babike nga babasibye, kandidate yennyini nga bamusibye, Mwami Kyagulanyi nga bamusibye mu ttaka enjeru ezaggulu eza polisi n'ez'amagye ne tuwangula akalulu. Kiki ekitulemye okuwangula obululu 12 bukya Mwami Kyagulanyi atwala leadership ne tubeera nga tutambulira 1% up to 14%. Kitugambe by elections okuva ne twawa Mwami Kyagulanyi okukulembeze nga tubujja ku Mwami Kizza Besigye. Jjukira twabujja amabega ku Ssemwogerere ne tubuleeta ku Mwami Ssebaggala mu mbeera ezo, naye naffe twagweebwa nga babakutte Bakyagulanyi twawangula obululu bwonna 56, twawangula ekyaddondo, twawangula ewa Mwiru, twawangula ewasumaanya Bugiri nga n'abantu baffe babakutte batutende na Lufeenya, twawangula mu Arua, twawangula ewa Mukyala Sentongo, twawangula ewa Musani, twawangula ewa Nakukenya Brenda. Naye njagala kubategeeza bukya Mwami Kyagulanyi Hoima 1 eyasinasi ng'ajja mu baile nakwedde twakasuula busuuzi balubongoya ne bakasuula nga bakasuulira bannaabwe bazanira nga bakalangwa n'abalala sijja kubuulira nga mubamanyi. Obululu bw'omolo ebwogulanya twafuna 0.14%. Akalulu k'oya mu North twafuna 14%. Akeddokolo twafunye obululu 712 naye nga lwale ze tukubye za mitwalo 3 zeena bafudu soja tubawadde amafuta tutaddemu sente zonna ez'ekikula kyonna basobole okutula. Posi eri mu Hoima akaguuda omwana mulenzi bamukubira bu posita nga bwa F4 naye nga posita ya Kyagulanyi ya A1 ne bana zikapotadde omwana aguuda okumutwalira posita ng'obudde bwakoze eki bwayise. These are jokers and we know they are working for somebody. We shall not allow that to go on. What we want is serious what? Leadership. Ladies and gentlemen, as we are on Wednesday, no funagera for milioni 16 buli lunaku asatu 16 nofuna emitwalo 7 buli saawa ne bw'oba oli wali osika muka kamwana kano ofuna
enfuna emitwalo 7 buli ssaawa bwe ziba ssaawa 2 z'omaze ng'otudde ye miliyoni 1.4 wandibadde otulaga ekisingawo miliyoni 4.4 singa wazigabanye mu constituencies eza Busoga ne Kampala zetulina eza Busoga ne Buganda kumbi the constituencies 10 buli constituency efuna miliyoni 4.8 buli mwezi ngate ozigabanyiza just ne osigazawo n'ezokulya endala basebo ne banyago tetufunangako leadership ate batusane batulobesa mwana byebitano ebyagenze mwana byebitano ebyagenze gundi yaba ku bitano naye bo batwala bitano tebirika accountability ngakotatete emmotoka eza bulletproof mukyala nalweiso ze yabagamba mwanyiraze bwabanga agamba nti emmotoka eyo alete receipts kweyagigulira ne kweyagikolaki kubanga amadu beeko yamutano 16 mu kakanga mu lusanvu dollars ze miliyoni lusanga tekuli musolo miliyoni lusanvu nezisobamu tosobola kugireetanga boleta swit ng'omujjekeri oteeka okulaga wagigula factory ezo olaba ne buno obutono ne bwe babodaboda tosobola kugamba nti saategerawo wagijja atulage receipts zaayo yagamba munne yatwala bitano atulage receipts z'emmotoka eyo ekyokubiri ebbaluwa ya Museveni yawandikira revenue authority naye revenue authority yaddamu agenda kuziddamu ye lwaki agamba banne nti batutte nga yabadde yatikkula maloozi yase miliyoni 10 n'endala nefanagana bwebiti basaba ne banyago omusaayi gwaba ne 10 ez'emmotoka emmotoka palamenti yaziyise lega mugende mugula emmotoka bwezi ye n'agamba yali ayagana miliyoni 2 abedi n'agamba kisoboka naye ne miliyoni 10 ayagana okuziwa Bashir n'abalala bamufune naye noli oba tebandeke babafumula balala basaba ne banyago bw'oba olokasuka amayinja manya nti wazimba yaki yandabirwamu naawe abalala basobola okukasuka amaki naye ekyo si kye kyali preoccupies mu kiseera kino nga tubuzayo emyezi 6 tugamba Kyagulanyi nga bwe twagambanga mawo lekerawo okuvuma abantu emmale olaba unions zizizza abana-DP unions zitutudde amaanyi mawo leka kuma abantu emmome nga mawe yetakula alinga akozeeki nono bwenda bayise emutwendi gyakutte fene tusobola kudda sekawuka kaali kakozeeki yensonga lwaki tusazeewo that's why we are deciding to end our cooperation with ladies and gentlemen yo bannaffe abasuubuzi bavudde ebibuga ebyenjawulo ne bakola omulimu ogw'ettendo naye nga teri solidarity esobola kuva mu babaka na command right honorable Bishekezi Yoweri nga bo bali ku biiki beeyagala naye nga abasuubuzi bakolaki be babadde ne resources ziyinza n'okuyamba okukolamu photocopy okukola ebintu abasuubuzi bikuŋŋaanya ebirowoozo by'abasuubuzi naye bo nga bali ku biiki bakolaki abalala bagenze bweru Canada Bungereza bambadde mu jirigi n'obugato obwakakono ng'ate basajja naye nga bali ewe bavuma bannaabwe okugwa kw'emukungwe okugwa kw'egindi tusobola kukkiriza ebyo bannange yensonga lwaki tusazeewo this time round we must quickly get a new leadership team, a new leader, a new outfit to demonstrate amaanyi g'abaki g'abantu weewaawo tusawa 2 mwisi ekiwandiika ate bebagambye temukikola n'ofuna omukisa gw'okwogera ku lumbe lwaluwomwa omutaka gwe basizza amasasi ogenda okubagize ku lwa opposition lwanyu n'abalala n'ogamba nti azi buli omukisa ng'oyamusiza ogwo gubbi guno yakugoba guno kuba gw'emukungwe can't do that ate gwe bakugambako n'ogamba nti bakoze bubi mulongo oluddaku mufumbira n'asinzira gy'asinzidde e Busoga n'avuma babbeedi n'abavuma tisimanyi bebaka ku banyaabo bebaka ku biki ebintu ebitayita muki basebo ne bannyabo eyo embeera tetugenda kugikkiriza basebo njagala okumaliza na bino wammanga buli mungu the Rutwas and the Binaisas and Professor Rule and brought to us leadership this time round tetusobola kufulumya President Yoweri Kaguta Museveni mu mbeera zizaalimu ne banne ate tuleete polopot alowooza okulowooza nti ndowooza yalabika ayambala bulungi bayinza okumwagala n'okumuwagira n'agenda n'atemako omutwe tetusobola kujjawo Yoweri Kaguta Museveni tuleetaani mumpulidde polopot basebo ne banyago
ekyokubiri tetwagala kakafu nga bakwatiddwa ku signals ez'abannaabwe batambula nabo n'enyanzi lumu yalugwamu eri ekyenjojo agenda okwebuuza banne bebajja temumukuba nnyo naye nga bali abalala bebawandise n'ebbaluwa ezigenda okulumba ekyenjojo simanyi mukitegedde nga wano mwe temusobola kwebuuza nga abamagye bayingidde wano abeesefusi n'abalala ne bakubamu abalala naye nga nze nzija temukuba nnyo ate nga nze tukubirizanze nabayisinga temulowooza waliwo ekituzanyibwa temulowooza waliwo ekituzanyibwa basebo ne banyabo twali eri ewannadduli nga tuziika omwana ani asooka okukasuka amayinja ani asooka okukasuka amayinja ne beekwasa nti omusajja simanyi majambe gyabadde ne kristo naye nga nakyo kyajja wabula nga bo bazanya omuzannyo wabeewo abasinga yensonga lwaki abantu bakyalina ebibuuzo. Why is it that the regime opted to release 8 or so members of the team that was arrested in Karanga and the team Nubiali, Eddie Mutwe, and the company advocates? Why is it that our other foot soldiers are still under detention, under military trial up to today, and not the leaders themselves, who had berets, who had the overalls, and who had this? What was so special about those people? Because that time, Right Honorable Yoweri Museveni was not yet a leader of opposition. So that he had the immunity, was not even a member of parliament. How comes for them they were released and the other soldiers have not been released? There is that mutual suspicion, and you can't convince us, because many of those young people were D.P Blockers. Many of those young people were sacrificed as human shields. And you say we are removing a dictator, but you are gaining and trading monies behind the scenes to see you travel to wherever you want while your friends are suffering and their blood is being sucked. Other people have tried to negotiate. You remember the story of Alan, the story of Segirinya. When they negotiated to release this, because Bobero Musibe, just single kwenda akakusowe, na nekiza basi nabala. Tubadenge yo ngamulo bingo kulaba ngabatuta. Bwe mwalo binga tebaba kula. Wabula mwalo binga abatukute batukoleki. Batute waki tufule bail. Lebo bano bagati tujja na negotiating for bail. Mwana Kyagulanyi nalina ye eggulu ensi yonna ng'etulaba mungu kisha muntu yaliwo n'abala basekona. Yagenda ne bamutwala okunegotiating ne President Museveni eri mu barracks the other end ye ne babu tebatubuuliranga bikibi bayogera naye lwaki bo okubalirizinga okuva mu military barracks bakirabanga kirungi naye si kirungi ku baana baffe bafuukusoja lwaki basaba ne banyabo. We don't want to remove Museveni ate tuleeta abantu abalanga beekwese mu ddiba ly'ettakola ki ekisembayo power politics. Tuli mu position of politics. Fenga nupu tuine nono era katuze je tulese mu opposition okusoka service ebisanje bibiri ayina genda bugenzi omugoba agenda wano mbuza mumanyi mwina mu bakansa ne ba boba omugobe notamuwa ticket agenda wani anyamunoga birawa ja kumunoga nena ale mu jakola ki siba kiri tulina nono ekyusa kukulembeze buli myaka ebiri ate yakyusizza basomanya abakubi so nsonga ndala yabali baliba Andrew Micho abeeri London mwe mwalabye naye olwagimaze ng'akugamba nti ffe tukyusa lwaki tebagala kukyusa zaake obadde kubanga zaake yali commissioner n'alemesebwa ne politics n'amugaana ne neeyisa n'egaana lwaki olwaliwo gwagamba nti mwewaddeyo tukomye enkolagana yaffe n'abekiwanyi abali mu Nuupu tugikomye tuzimbe ekintu ekipya. D.P Block abali wano mwewaddeyo tukunge bannaffe abalala bonna tusonge embeere D.P Block abali wano nammwe mukkiriza nti Mao ne musajja wattu Kyagulanyi tebakyasobola kutuwa leadership yaba presidential candidate and commander in chief.
I want to end here. Feze agenda okuddako olw'amawulire batusabye tusooke tuwebi kubanga abamu babadde balikodinga live naye ebirowoozo byetukuŋŋaanyiza okuva mu bitundu by'ebusoga okuva ebukenyi okugenda ebunyolo mu mpolampola nga tetuwoganye katugenda Masaka ebirowoozo ebyo bivuddemu ebirowoozo ebyo tugenda Masaka nga biri mulumuwa ebirowoozo ebyo tugenda kubyogera tubibikulire ensi wali tudda bukulembeze ki mukulembeze ki outfit ki n'ebibiina ebigenda okukolaganira awamu njagala muwanike emikono abawagira When D.P Block was joining NU, there was a subcommittee on the agreement, on the MOU. And there was an agreement. Mr. Segona, myself, Honorable Segona, myself, Mr. Muizi, Wongoya, and Wameri were on that subcommittee. We had an agreement. It was signed after the ceremony. And then the copies were kept by Mr. Wamedi. I also insisted in that meeting that we should have copies. But to tell you briefly, most of the terms of that agreement were breached no sooner than the ink dried on paper. It was a very, very brief document, 2 page document that really determined and defined the relationships of the terms. But I can assure you here that that MOU was ripped apart, and to a large extent it okulaba nga tufuna obukulembeze obwensa twalina okutuula mu bantu betugenda okusimbawo banaffe bateekawo akakiiko ak'ekimpatiira nga bwe tubagambye nga bamaze okufuna ne basaba bakaditi sente nga abawa sente kwe bayisaamu n'ebirala n'ebirala bimwategera. So ku nsonga y'okusimbawo bakaditi eyo baagina mwalimu taamu eyokulaba nga tukolagana n'ebibiina ebirala ebyali bituyambibwa yamenyebwa dda era tubadde bagumiikiriza nnyo. We have been very patient. Mwe mulina okutegeera era kuva wano banamawulire nga mutegedde ti D.P Block bwe bwali obwongo bwa NU. Era olunaku lwaleero tugambye nti obwongo bwaffe tubugyeyo basigadde kyowongole. Bwe twali nabo mukulu mukaka bagambye olwa dizayini yaffe n'obwongo ejjinja east ogenda ebugiri ogenda kyotera Arua n'abasigadde kasookere nga tuba mu kalulu nuku yakagenda mu bululu 12 terina kewanguddeko naye ate ekyo si kyokka babadde bafuna obululu 5 3 7 nga n'ekyokubita bakikola ki bakikukwata. Era kyetugamba abantu baffe bonna bonna muve kugudisibwa ng'oli akubye laale musajja akubye omugundu eyo mpewo temuli
Hoima, kaluke Hoima. Akawedde by election ewedde. N'okuddamu Kyagulanyi baako omukundo nga mulimu abantu 23 n'ekitundu. Nnaku 2 akaluke kanakubaawo. Abantu bagenda mu box basangamu obululu 65. We gwali Ennoya, we gubadde, we kibadde Omoro, we kibadde Oyam, we kibadde Dokolo. NRM tekomanga kugezaako kunyakula kaluzi. Mumanyi bulungi ekyali Arua, mumanyi bulungi ekyali Ebugiri, mumanyi bulungi ekibadde wonna wonna. Naye byonna byonna mutakamu pulaani, mutakamu obwongo, mutakamu brain power. Tusobola kutambula muwawa. Olwekyo tekibajjeko kati ekikulu ekyo kye kizobajjako obwongo bwaffe. Tukyasobola kuteeka obwongo bwaffe mu kintu ekyo. So we have now withdrawn our we shall not contribute to that. Talina maanyi nako. Listen, mulize bulungi. Tutamiriki. Amusomere ekintu kino otegeere amaanyi gano bagamba amaanyi. Njagala kuwa bululu kasogere katanda kuba kalulu mukyala mukaaga kusemogerera. Mukyala mukaaga kusemogerere abalonzi baali 8,000,000 n'ekitundu. Njagala ba bululu results abantu babiri asooka n'okubiri. Eyasooka yali Mwami Museveni yafuna obululu 4,4,4,000. Eyaddako yali Mwami Semogerere proposition yafuna obululu 1,000,000 Semogerere mukyala mukaaga yafuna obululu 1,000,000. Leka muna byonna byali. Bana Besigye mu 2021 opposition yali ku Besigye. Abalonzi baali 8,000,000. Wana Museveni yafuna obululu 5,000,000. Dr. Besigye yafuna obululu 2,000,000. Mu 2022 Dr. Besigye ku lwa Semogerere yayongerako obululu 6,000,000. Mu 2026 era Dr. Besigye yesimbawo ne Museveni. Mwami Museveni yafuna obululu 4,4,10,000. Mwami Besigye yafuna obululu 2,000,000. Ekitegeeza nti mu 2026 Dr. Besigye bululu 2,000,000 y'opposition yayongerako obululu 500,000. Mu 2011 akalulu kaali kakavuyo mulipikira. Twali nebyo twalimu yani babadde ono IPC. Abalonzi baali Mwami Museveni yafuna 5,000,000 ne 4,000,000. Dr. Besigye yakkamu mu 2021 n'afuna obululu 2,000,000. Tegeza yakka n'okutwala naye mu 2026 ate n'akikuba bubi nnyo. Mwami Museveni yafuna obululu 5,9,700. Dr. Besigye n'ashutinga n'addayo waggulu n'afuna obululu 3,000,000 n'ekitundu. Kitegeza yayongerako obululu 1,000,000. Dr. Besigye yayongerako obululu 1,000,000. Kambasomero results za Kyagulanyi. Mu 2021 Mwami Museveni yafuna obululu 6,000,000. Okadde 6,000,000. Mwami Kyagulanyi yafuna obululu 3,6,3,3. Kaya ku bululu bwa Besigye yayongerako 13,000. N'abavubuka bonna bagamba byaleeta afuna endagamuntu funa ki yayongerako obululu 13,000. Gwanga lyonna adeko muto w'amaanyi ajja kutuwulira. Atati tuze kulumalawo. Tulina obuzibu ekizibu ekyokubiri bwe bukulembeze basebo ne bajja. Obukulembeze obubi obuleeta olutalo mu bantu baalwo
obukulembeze bubi nnyo, obukulembeze obutwala mu maaso okwawulayawula mu bantu n'okubakuba okubasaanyaawo, olutalo lubi nnyo, obukulembeze obulimu obuli bw'enguzi nga bwe muwulidde ekituuse kukikuba okukisaanyaawo nga tuleeta obukulembeze obufa ku bulumi bw'abantu, obufa ku bulumi bw'abannayuganda olwalo bwe tugenda okubanjirira e Masaka. Basebo ne bannyawo ekizibu ekyokusatu nga nfundikira mbawaka matrix katono nnyo, embeera z'abantu twagala kuzipromotinga awali essanyu so si mirembe. Mujjukira Pulezidenti Museveni yali agamba munno w'e Tanzania nti bannatanzania bawe emirembe gyabafuga paka. Nze mbagamba twetaaga ssanyu eri abantu baffe. Essanyu lyerireeta emirembe, emirembe tegireeta ssanyu. Mbagamba basebo ne bannyawo nti ebyo ebintu ebisatu bireeta hatred, bireeta okutya kwe mulaba munno, ate ebyo bijja ku mmere ebyobutaba na ssuubi ne desperancy. Ebyo byetugenda okulwanyisa teka matrix ketugenda okuzimbirako ebyobukulembeze bw'eggwanga lino. Mwebale nnyo okumpuliriza. With the leadership of the DP then sat together and decided that we should have a single fight.